السلام عليكم طلاب. نبدأ وياكم اليوم ال practical slides of inflammation. إذا تتذكرون قسمنا ال morphological patterns of inflammation into 4 major types. ال serous inflammation اللي هو when there is outpouring of watery exudate مثل إيش؟ مثل ال blisters of the burn وال vesicles of herpes simplex viral infection. الصورة الثانية اللي هي ال fibrinous inflammation when there is severe injury and there is severe vascular injury leading to outpouring of protein rich exudate. هذا البروتين تحتوي من ضمنها الفايبرينوجين يتحول إلى فايبرين leading to fibrinous inflammation and fibrin deposition. وقلنا المثال عليه هو acute fibrinous pericarditis and acute lobar pneumonia. الشكل الثالث اللي هو acute suppurative inflammation when there is an infection by pus forming bacteria. اللي عرفنا أهم أمثلة هي الستاف أوريوس والستريبتوكوكس بايوجين، فرح يصير pus formation فسميته suppurative inflammation. وقلنا المثال عليه هو acute suppurative appendicitis. وآخر مثال هو ulcer when there is a local defect in the surface of an organ or a tissue. وعرفنا أهم مثال هو peptic ulcer. نجي هسه نشوف السلايدز هذا الكلام. السلايدز الأول هو acute fibrinous pericarditis. This is the heart. سووا sectioning هنا. هذا الفيزرال layer وهاي البارايتال layer. تشوفون هاي الفايبرينوس threads. الفايبرينوس thread هي هاي اللي تعطينا البريد اند باتر appearance of fibrinous pericarditis. هذا البريد اند باتر. وقلت تذكرون قلت لكم لما توست نخلي عليه باتر ونطبق التوست الثاني عليه ونوخره يشبه هاي الصورة، فشبهوها بالبريد اند باتر appearance. هي هاي الرف surface of fibrinous deposition. Again, this is the heart. This is the irregular outer surface. هاي الفايبرين coagulated masses تعطيني the bread and butter appearance of acute fibrinous pericarditis. Under microscope, this is the pericardium and this is the myocardium. إذا تلاحظون هنا أكو thickening of the pericardium. thickened pericardium. هاي thickening من إيش تتوقعون منين جاي؟ جاي من الإديمة and polymorphonuclear leukocytes infiltration، فصار thickening of the pericardium. طيب هاي شنو البينك ماتيريال اللي على السيرفيس of the pericardium؟ هي هاي الفايبرين threads. الفايبرين threads appear either as a eosinophilic network of threads، or ممكن واحد يوصفها as يعني coagulated dark eosinophilic masses. The underlying myocardium is normal with no change. أكو few dilated thin-walled blood vessels. Again, this is the pericardium showing mild widening نتيجة الإديمة fluid and infiltration by acute inflammatory cells. This is the normal looking myocardium, unaffected myocardium, and these are the eosinophilic fibrin threads. وطبعا أكو again few inflammatory cells. Again,
thickened pericardium with edema and infiltration of acute inflammatory cells. وقلنا أهمها هي الليكوسايتس. Few dilated thin-walled blood vessels. This is the masses of eosinophilic amorphous fibrin threads, and the underlying myocardium is normal. هذا الكلام اللي هذا الوصف للسلايد كلهن نفس الوصف اللي هو والdiagnosis مالتي هو acute fibrinous pericarditis. المثال الثاني اللي هو acute lobar pneumonia, again for a fibrinous inflammation. This is a normal lung in gross picture. وطبعا أكيد أنتو أي شي نورمال ما مطالبين بيه لأن إحنا ندرس باثولوجي، بس أنا أراويك النورمال حتى you can recognize the abnormal. So this is a normal lung grossly. If you can compare it with this gross picture of a lung, تشوفون هاي whitish to or a yellowish consolidated loop, as you can compare it with the normal remaining lung, slightly edematous. كل هاي signs of inflammation. Again, this is the abnormal area, shows white or yellowish consolidation as compared to the normal remaining lung, slightly edematous. والإديمة هاي معروفة من واحدة من changes اللي تصير بالacute inflammation. هذا الكلام اللي حكيت عليها grossly. فالdiagnosis grossly هو acute lobar pneumonia. This is a normal histology of the lung, thin-walled alveolar wall, وأكو space للexchange of air. If you compare it with this slide, شنو اللي أول شي تشوفونه؟ أول شي تشوفونه إنه الlumen filled with inflammatory exudate. هاي الانفلاماتوري exudate جاية من الإديمة fluid، جاية من النكروتيك debris من الوول، جاية من الانفلتريشن by polymorphonuclear leukocytes. فهذا الانفلاماتوري exudate fill the space اللي هو المفروض يكون مكان للهواء الداخل. فأكيد البيشنت راح يصير البرزنتيشن مالته cough and shortness of breath، لأن ماكو مكان لدخول الهواء، يعني يقل الكاباسيتي of the lung. بلس إذا تقارنون الوول مال هاي الالفيولاي يختلف أكيد اختلاف تام عن هذا الوول. فهنا الوول عندنا also thickened نتيجة الإديمة and acute inflammatory cell infiltration. وإذا تلاحظون هاي thin walled congested blood vessels scattered بالalveolar wall. فإذا هنا شنو changes اللي راح تشوفوها؟ يعني thickening of the alveolar wall نتيجة الإديمة والinflammatory cells infiltration with the presence of congested blood vessels. Plus the lumen is filled with inflammatory exudate. Again نفس الكلام، الwall is thickened by edema and inflammatory cells infiltration, few dilated congested blood vessels, والlumen filled with inflammatory exudates, fibrin. هاي البينك amorphous areas هي الفايبرين deposition تشوفوها. هاي كل هاي تؤدي إلى الساينز إلى السيمبتومز أو الكلينيكال برزنتيشن مال النيمونيا اللي هو shortness of breath. المثال الثالث اللي هو acute suppurative appendicitis. acute suppurative appendicitis. هاي grossly
هاي الابندكس الاكسايزد ابندكس. البيشنت اللي عندهم appendicitis شنو البرزنتيشن مالتهم؟ يجينا عنده right iliac fossa pain، مرات يقول لا بطني كلها توجعني لان اكو radiation of pain، عنده fever، اسوي له blood investigation راح القي عنده leukocytosis increase in number of white BCs، nausea vomiting even diarrhea. وطبعا السايت مالت الابندكس هو اللي يحكم، لان تعرفون الابندكس اكو حتى sub hepatic يعني سايت للابندكس. المهم هو يجينا رايت إليك فوسا بين، سووا له سيرجري، سووا له اكسيشن للابندكس، لقوا هاي الصورة جروسلي. الصورة شنو اللي شافوها؟ الرف glistening outer surface، وهذا glistening surface شنو هو؟ نتيجة suppurative material اللي هو مثل الباص. سووا لها excision، سووا لها excision، لقوا الوول is thickened، تشوفون هذا الوول ايش قد thickened with pus and suppurative exudate موجود وين؟ in the lumen. This is a normal histology of an appendix. This is the lumen. This is the mucosa. This is the submucosal area اللي تحتوي على lymphoid follicles، وبعدين layers مالت السيروزا. If you can compare it with this slide, lumen filled with necrotic debris والبus والinflammatory cells والulcerated mucosa، كل هاي تصير بالنص، محاطة بinflamed congested mucosa حتى بيها ulceration. submucosa also shows يعني inflammatory process، اللي هي الانفلاماتوري process اللي هي الإديمة والinfiltration by polymorphonuclear leukocytes، plus أكو hyperplastic lymphoid follicles. يعني شنو hyperplastic؟ يعني كبر حجمها، hyperplastic lymphoid follicles. هاي الصورة هي نفس الشي، هماتين اللومن بيها necrotic debris وهم اكو ulceration and inflammation بالميوكوزا. السبميوكوزا also shows edematous changes with infiltration of polymorphonuclear leukocytes. طبعا انا جاي اعيد حتى بلكي تحفظون وياي. plus هاي ال inflammatory process even reached to the peritoneum، للسبسيروزال layer وللبريتونيوم. فالبريتونيوم هنا هم shows edema and infiltration by inflammatory cells، وحتى هاي تشوفون dilated congested blood vessels. فهذا البيشنت وصل من الأكيوت suppurative appendicitis حتى وصل peritonitis. Again the same picture. هذا الكلام اللي احنا قلناه. الألسر اللي هو قلنا شنو local defect in the surface of an organ or a tissue. فهنا ايش دا أشوف a well delineated defect in the wall of the stomach، ماكو ruling out للأجز مالتها، هاي كلها features of a benign ulcer. فالdiagnosis هنا عندي هو chronic peptic ulcer of the stomach. Sometimes when there is severe inflammation or severe injury, there will be a massive extensive necrosis. Sometimes it will be sloughed، تنسلخ، leaving a defect on the surface of a tissue or an organ, then followed by accumulation of inflammatory exudates, fibrin, leukocytes, bacterial growth, forming a pseudomembrane. pseudo يعني كاذب، membrane يعني غشاء. So there will be a formation of a pseudomembrane. Usually it is of white or yellowish green in color. The best example is infection by diphtheria, and
pseudomembranous enterocolitis. So on this slide, we will discuss pseudomembranous enterocolitis. And pseudo mean كاذب, membranous يعني formation of a membrane, enterocolitis inflammation of the bowel. As you can see, there is an inflamed bowel, inflamed hyperemic edematous bowel. The surface of the bowel is covered by a pseudomembrane, yellowish green in color. So the diagnosis here is pseudomembranous enterocolitis. هسه نجي للسلايدز of chronic inflammation. هذا السلايد يعني نشرح بيه الجنرال features of chronic inflammation. إذا تتذكرون قلنا هي infiltration by mononuclear inflammatory cells, tissue destruction, formation of end arthritis obliterans, and the area around the necrosis, there will be fibrosis and new blood vessel formation اللي هي angiogenesis. So on this slide we see accumulation of mononuclear inflammatory cells, plus there is tissue destruction, and the arrows represent the deposition of fibrous material. In this slide we see an excised gall bladder. لما نفتحوها لقوها filled with gallbladder stones. It's called cholelithiasis. Lithiasis mean stones. If you know that the wall of the gallbladder is thickened, هاي الثickening من جاية thickened نتيجة الفايبروسيس of chronic irritation. هاي الستونز سوت injury للwall of the gallbladder, فصار chronic inflammation و sometimes it's accompanied by acute cholecystitis. المهم there is a thickening of the wall due to fibrosis of chronic inflammation. So the diagnosis here is chronic cholecystitis with cholelithiasis. This is a TB granuloma in the lung. This is the lung tissue, alveolar wall with air spaces. These are two well-defined epithelial granulomas. تشوفون هنا ال aggregates of epithelioid cells. Or these epithelioid cells, some of these epithelioid cells fused together to form an Langerhans giant cells. تشوفون ال peripheral arrangement. هاي peripheral arrangement of the nuclei. Again, this one. This is a Langerhans giant cell. Surrounded by fibrous tissue proliferation and rim of lymphocytes. Again, this is the same thing. هنا أنا ما لقيت causation necrosis. ليش؟ لأن هاي early granuloma. بعد هي ما يعني وصلت لمرحلة causation necrosis. This is an epithelioid granuloma of sarcoid lymph node. تشوفون هنا أكو loss of the normal architecture of the lymph node, وأكو aggregates of variable sized epithelioid granulomas. These are شنو إذا تتذكرون الconcentric lamination of iron, protein and calcium. قلنا اسمها شومان bodies. وهي شنو شومان bodies؟ هي ال intracytoplasmic inclusions within the giant cell of a sarcoidosis. In this slide we'll discuss granuloma in a switcher. هذا switcher material بقى ما انشال.
الجسم حاول يتخلص من عنده بالطريقة الاعتيادية، ما قدر يسوي له digestion، فالحل الأنسب إنه يحاوطه بجرانيلوما حتى ما يبدي يتحرك ويسوي لنا injury بمكان ثاني. So this is the suture material surrounded by aggregates of epithelioid cells with a few foreign body giant cells, higher giant cell or higher giant cell, surrounded by fibrosis. Even هنا قديمة بحيث مسويت لنا collagenous tissue. نجي للسلايز of granulomas. هاي تذكير بالtypes of giant cells. C arrangement, peripheral C arrangement هو Langerhans giant cell، والhaphazard arrangement هو of a foreign body giant cell. تذكرون بالتي بي من شرحنا البرايمري تي بي انفكشن، وقلنا لما تجي الباسيلاي تدخل الباسيلاي من هنا سوينا يعني deposition وين بالdistal air spaces of the lower part of the upper lobe or the upper part of the lower lobe in a subpleural position. فراح يبدي formation of granuloma. فgranuloma مال in the parenchyma of the lung of a primary TB يصح لها gone focus. إذا الgone focus هاي الgone focus accompanied by a granuloma formation in the hilar lymph node, this is called a gone complex. With time لما يصير بها calcification وأخذ البيشنت أخذ له chest x-ray راح أشوف هاي البرينكيمال lesion plus the hilar lymph node involvement. This is called rank اللي هو calcified gone complex يصيح له rank complex. Again, this is a TB granuloma, well-formed granuloma, aggregates of epithelioid cells, few giant cells surrounded by fibrous tissue and a mantle of lymphocytes. Again, also this is an early TB granuloma. هاي with time نفس الصورة نفس هاي الصورة راح تتحول إلى هاي الصورة اللي هو شنو الكازيشن necrosis. This is the caseous necrosis. النكروتيك tissue under a microscope راح تطلع as an eosinophilic amorphous، يعني بدون يعني تحس ماكو خلايا بس تحس منطقة pinkish in color. فهاي الكازيوس necrosis in the center. يعني بعدها area of aggregates of epithelioid cells، وهاي again this is a giant cell, Langerhans giant cell, surrounded by fibrous tissue and a mantle of lymphocytes. So again, as I mentioned, a caseous necrosis in a granuloma is TB granuloma until proved otherwise. لحد ما يجي واحد يثبت لي انه هاي مو تي بي جرانيلوما، اني احلف انه هاي الجرانيلوما اللي عندي هي of TB infection. تذكرون الملياري تي بي لما قلنا انه large number of bacilli تدخل السيركوليشن ويصير لها seeding بأماكن مختلفة سواء باللنج بغير يعني يصير انتشار التي بي باللنج كله أو in a different distant sites in the body. وقلنا من ضمنها هي السبلين. فليش سميتها ملياري تي بي؟ لأن يشبه حبوب الدخن لأن نفس السايز ونفس الشكل مال millet seeds. فهاي innumerable millet seed sized tubercles without visible caseation. ما أشوف الكازيشن visibly. again نفس الصورة الموجودة بالمحاضرة. ذولي well circumscribed epithelioid granulomas of variable size, few giant cell, higher giant cell, higher giant cell. هاي diagnosis in a lymph node. فالdiagnosis هنا هو عندي sarcoidosis
وقلنا الكاركترستيك مال الساركويد جرانيلوما هو number 1, these are naked granulomas with little or no rim of lymphocytes plus the presence of cytoplasmic inclusion بالgiant cells مالتها اللي هي الأسترويد body star shaped cytoplasmic inclusion والconcentric lamination of iron, salt and calcium called Schumann body. وتذكرون انه قلنا الساركويدوسيس شنو اللي السايت مالتها usually بالثوراسيك organ باللنج او بالlymph nodes and can involve the skin, the eye, etc. وقلنا اللي يميزها ال presence of hypercalcemia وال elevated level of angiotensin converting enzyme. Thank you very much. Again, sorry for the delay.